We gaan eerst de omgevallen boom hier weghalen. Die gaan we opruimen. En dan wil ik eigenlijk rond die waterput die er ligt alle jonge boompjes weghalen. Dus we moeten ervoor zorgen als Matthias takken heeft gezaagd dat wij ze weg gaan halen. En ik wil ook het lange gras rond de put kort maaien met de grasmaaier. Oké. Zal ik deze wegpakken? Kijk, Deze takken? hoe minder dat er hopen op elkaar komen, hoe makkelijker werk het is. Als je toch net bent. Toevallig. Toevallig? Was ik in de buurt. Wat een timing. Takkenservice. Ja, ik zie wat je bedoelt. Ja, dat die boom echt eromheen gegroeid is. Ja, gewoon, dat hij een beetje ingekapseld is, ja. hè, dus dat hij zo Ja. daar zo gevangen heeft. Because it's loose from the cable, so it's fine. Ja. Because I don't really want to risk cutting it here and then hitting the cable. Ah ja. Or maybe... Voilà. Ja. It's been much hotter and drier since mid-May than the previous years, and keeping the vegetable garden watered by hand is starting to take up a huge amount of my time, especially since it's twice as big as last year. We've been meaning to install drip irrigation for a while, and for 101 reasons it's taken us longer than we had hoped. But we have a big spring water tank in the field up the vegetable garden, and we want to connect the drip irrigation to there. Since buying the house, we've learned that the tank holds, when it's completely full, about 75,000 liters of water. And usually at this time of the year, it's about 2/3 full, so that's 50,000 liters of water, which definitely should be enough to get us through the hottest time of the year. We know that there's an old iron tube running from the cistern to the house, and our plan was to just cut
a new pipe into it to make a split to go to the vegetable garden so that we can use the water there as well. Last summer, I think it was in July, we tried to find that tube, but we didn't manage to find it then. Our friend's metal detector wasn't quite strong enough to go deep enough to pick up the iron tube, and we did try to dig a little, but the soil by then was rock hard, so it was a bit of a struggle. But this spring, when the soil was still soft, Bertus dug another trench and he managed to find the tube. So we thought, okay, that's it, problem solved. We just cut into the pipe, put in a new T-joint, but sadly when we did that, no water came out of the pipe. So we've decided that instead of tracing the old pipe and fixing the old pipe, we're just running a new pipe above the ground to get this working as soon as possible. And then when we've set it all up and it works well, we'll put it under the ground at some point. Oh, found the edge. Ah, mooi. I think. Looks like an edge. Woohoo! En ik zie ook geen scheur in het beton. En daar zie je de buis zitten aan die kant, aan de binnenkant, roestige metalen, stalen buis. Die loopt tegen de muur omhoog, gaat maar helemaal laag. Ja. Die zit ook al 50 jaar minimaal, dus die is helemaal opgeroest. Ja, dat doe ik. Good. Yes, good job.
3,60 meter. So this is the last connecting piece in the tube coming up from the vegetable garden and before going down into the water cistern, and we're going to fill this up completely with water, and that will create a siphon system, which means that gravity will pull the water downhill
and put it up first inside the tube that hangs inside the cistern, that's like 3 meters up first through the hatch, and then downhill to the vegetable garden, which will be roughly 10 meters lower than the water cistern. And so that means we won't need a pump, and secondly, the 10 meters difference means that there will be about 1 bar of pressure when the water arrives at the vegetable garden, which is pretty ideal for a drip irrigation system. Ja, stop maar! Ik wacht nog even tot de lucht eruit is. Nice. But maybe we should check if it's just the tube emptying. Alright, I'll get 2 watering cans then. Yeah, so we can see if it keeps running or not. Yeah, that's 2 full watering cans. Okay, there we go. How fast do they emit the water? About 2 liters per hour. Okay. Per hole or what? Yeah. Okay. Thanks. Trying to find baby cucumbers already, but there's no baby cucumbers yet. So it only took us 2 or 3 years to make this finally happen. I'm happy with it. So I'll come and shut it off after dinner or something. Sure. Doe jij dat ook? Doe je? Ja? I have a life. Ik heb het geprobeerd bij mezelf filmen en
Het is echt een werk ook gewoon en ik kon dat gewoon niet. Ik merkte gewoon dat het mijn uitsmoment haalde en niet mijn ding is. Ja. Er gaat gewoon heel veel tijd in zitten en heb je geen tijd voor andere dingen. Ik denk dat we wonen hier nu 3 jaar en 1 jaar van die 3 jaar hebben we foto's gemaakt en de andere 2 jaar hebben we gewerkt. Qua werkuren, ja. Ja. Zo, oké. Ja. Ja, mijn mama die is de eerste van de familie die in Italië is gekomen 14 jaar geleden. Die woont hier al sinds Oh, Wauw. ziet er echt prachtig uit. Look at this. No screens, just people living in the moment. Well. Klik, klik, klik. Elke dag. Ik denk dat je nat gaat. Ik denk dat je nat gaat. Heineken is niet zo slecht. Nee, maar Bavaria ook niet. Ik weet zeker, ik geef jou 4 glazen. 2 Heinis, 2 Bavaria. Je gaat nat. Nou, laten we een keer proberen. Wat weten we? Voor zo'n lekker flesje gooien wij. Akkoord, en je krijgt een week, ik zorg voor het bier. En dan zet ik hem ook bestellen aan 2 ertussen. Wil je je pilair, wat is je favoriet? Ja, dat was het. Die gaan maar redden dan. Maar dat is ook gewoon Heineken.